Let's go for our message this morning. Once again, yung bagong sapa, katayamin. And let us give this time to worship the Lord. I was listening to a sermon na minsan nga daw, but dati doon nga nag-testimony. So, kunan di may sa mapanak ijay simbaan at magdayaw. So, kunan di may sa haan, sa mabalin tayo magdayaw, urayawan tayo di simbahan. But what we do is, we bring our worship to the Lord. As a corporate worship, umayti ang worship iti church. So it's not that nga Sunday lang iti pagdayawan. We can worship every day. Ibalbalay tayo in our own quiet time. And so our topic today is about Christian maturity. Christian maturity, I know it's the month of love, February, and Muteo that the greatest expression of love was found in the cross of Calvary. And as believers, as Christians, it's our responsibility. We are soldiers of the cross. Are we soldiers of the cross? Soldiers of the cross kat, haan nga datayo di jekwa haan nga datayo di apan mangirubi iti libati, haan nga datayo di apan mangputputya iti mangi-comment, i-believe iti daduma. We do that, but in a loving way. Haan nga datayo di apan mangibaga nga apaan suda, or tell them nga, we tell them in a good way, nga gusto ay bagbagan sa Biblia. Are we soldiers of the cross? Harik? So, dahil apan tayo adalan tata about maturity. Maturity. But this is not the physical maturity nga may isang tao at dumakkel, may isang tao at lumakay. But it speaks, we're going to speak about spiritual maturity. Because many Christians, though the believers, who by years, manunga taon dan, simba, many years attending iti fellowship, but still are babies. Babies na pa lang. And no times nga damagan isuda nga, how do you explain the gospel? Di ay mati number 1 kat tududa kayo pa ni pastor. And I for one kat kasyaya nga there were times nabayag iti pa nagdakkel. Kunakti man iti apay ang umanay nga inmawat tayo. Anay nga umanay nga inmawat tayo. Yes, it's faith is the only requirement for salvation. For by grace ye are saved through faith. Pamakilaan. But as believers, as soldiers of the cross, simply kailangan tayo matumakal. We need to grow. We need to grow as believers. We need to be equipped. Kasakulan tayo ma-equip because right now what adudan ti philosophers na di nalalaing. Even theologically, nalaing about the Bible, and they can find nga kastada nga mang tirik-tirik nga mang confused iti tao. We need to be equipped, we need to be mature. Napanunutan tayo ka din. Iti church ay ako tag-isend iti baby Christians into ministry. Hanmat, diba? They don't send baby Christians, new converts, they don't send new converts into churches. Because tendencies is dakkelti, chance nga baka sabali di may bagada, because these still are learning. And as believers, do we have that urge
nga datayo kadikit at aday. Minsan kat kung natin nga manayli na isala ka na. Yes, that's the first and foremost important. That's the foundation actually. Ang tayo madumakal na one gusto nga relationship tayo pa ni Jesus Cristo. So it's important. Di may isa nga namatay kat ag mature. So that we are equipped. Haan tayo nga ada dati kumay ag kasaba house to house kat ag ibaga da pa iti verses. To the point nga, i-question them ti, ay, sumata di mo. If we don't know the truth, tendencies ka dagito di ma-infiltrate, malaukan mo, di amuda. Gusto. We don't send baby Christians to war. We send soldiers. Andas ko na di kanta-kanta ka, as followers of the Lord Jesus Christ, may bagati ako mga Lord, take my life. Mausar ti boses ko, mausar ti pigsak, mamang itanong itinagan mo. Nagserbikan ka. So do we need to be mature? Yes. Because no under nga mature, datayo nga ron dinalaka, tendency kat datayo to dinalaka nga maawawis. Ada ka dito iti nakapadas o nung nang amo tayo nga ipaalis-alis nga iti church na. Bakit po na nang ay may iti pastigan iti bagbagada. May iti bangir. Ta mas riknaktet at peso nga iti bagbagada. Let us not rely iti mga kasabalang kada tayo nga ti panag-adal tayo iti sa saon ti Apo, but due diligence. Let us also take our time. Imagine, tata, I think somewhere Finland or Ireland, they already have an AI Jesus. Nangudyo ka din dito artificial intelligence. No, gusto sa kayo iti messenger. Kita nyo dyan messenger kat ada dyan babangay iti may isang circle. Ask AI ko na. I-type yun dyan, uurin nun niya i-type yun. Sumbatan na. And these are programs nga agad adult. Kasi abroad adult data AI Jesus, and they even use it nga preach. Inusarda nga nagkasaba dito yung artificial intelligence. And there's even a Presbyterian church to I think Denmark nga nag-generate dito may isang message. Show na may isang preacher. Ipakita dali sermon da, and then adat may isang nag-interview nga muna ng what do you think about dito nga sermon na. But kung na dito nga pastor na di nga church dito na nga theologically kat gusto amin din baga na. Imagine no ano tayo nga amuti gusto nga sa unya po, we only rely iti gagawin tayo. We do not do our true diligence kat nung ay sapalin di bagbagada. If you're familiar with David Jeremiah, may isa na nga picture. Inusar iti kalaban, iti technology, tapno dadaulan na dito nga picture. They took his voice, they pa na, they made a message, in-generate na, and then in-post na iti internet. Kat nag-preach dito yung computer-generated nga rupa. Nung sa bali niya yung doktrina ng ibagbaganan. So, ano nag-comment? Nag-email ka ni David Jeremiah at kuna na nga, that is not me. That's an artificial intelligence. So, nuhaan tayo discerning. We are not equipped. Nalakatan naman ng word. So that's the danger of technology. Minsan,ag-relate tayo, panapyo at damot, alakati mo, sir. Yes, it's a help. Tumulong tayo tayo, i-ministry mat lang. If we are not discerning, mabalin mo sa rin kalaban, tapnumang twist. In the end, we will be leading others into falsehood. Ano nga pinapudno. So, ang kabutbutong niya, there's also a good side and a bad side. And
lately that there is this new artificial intelligence nga inusarda nga they imply it as Jesus is may sama created nga being. But kung natin yung i-search dapat kung iso binasa ni tao, iso ang muda, they will be go replicate that nga message. Mapanda iti ministries dapat kaso yung baga na dito. So we also need to study. At lalo no di umay agsawong kasabatat panadang physically may ati appearance na very well dressed. Ano yung makaayo? But di rumor di miwat natin, di kumati. Kitaan tayo. You should be careful. Tahan tayo nga ulaw ka dito. Of course, no, ang nag-maturity Christians, how do you think na din manon na iti-mensahe ka na tayo? That's why we need to be mature. In ourselves, we need to be equipped. Because the babies that they are being fed with milk, akas makita tayo iti scripture reading tayo, iti verse tayo madamdaman, text tayo. They are being spoon-fed. Pakanan isuda. Milk the diet ganida because they cannot digest solid food or meat as po namin Paul. This means the mga doctrines in the Bible. So our text is found in 1 Corinthians chapter 3 verses 1 to 3. Makipaglukat kayo kanya. 1 Corinthians 3 chapter 3 verses 1 to 3. Ito speaks about Paul addressing the Corinthians because of them having quarrels at pagkakapanda at conflicts within them. Basa. Dito na dito and I, brethren, could not speak unto you spiritual, but as unto carnal, even unto us babes in Christ. I have fed you with milk, not with meat. For hither ye unto not were able to bear it, neither yet now you are able. For ye are yet carnal, for whether as there among you envying and strife and divisions, are ye not carnal, as walk as men? Katigod ko na natitigod, and walk as men is the unbelieving word. Paul was addressing them takastuiti as Christians, believers dang kastuiti astada. They have envying, they have strife, they have divisions. In churches, yes, we have divisions, but isettle tayo in a peaceful manner. Maminsan pati supay ti pagrugyan na okay nga mawarwar ti simbahan. And so, before we proceed, kitaan tayo niya meaning iti carnal. Let us understand what carnal means. But iti carnal, it means worldly or fleshly. May lasagan. So, matikas-kasta na dagiti these Corinthians, they have envy, they have strife, ano ti pagsusumbatan da. So they are acting like unbelievers. So nga po na ni Apostle Paul kanyara, ang kuda kayo mamansuran in spiritual way because ang gana maisettle na kita nga divisions. Do you think ngayon na church kat peaceful tayo kadingagdayaw na dati divisions? Maurnong ikitidad duma. Maurnong gibangit kitidad duma. Do you think there will be a peaceful corporate worship? Nawara. Nagulo iti panunot. Kasi papanunuton da iti issues mo. Daman nanda ito. Daman nanda. They are not in peace. So, dapat kat maisettle muna na dito So, Paul mentioned here, spiritual Christians and carnal Christians. Kat something nga carnal, kat di ako mati something nga hantay nga pagbalinan.
And so, do you think someone nga may saka na mati, may saka nga believer, at kanta in your church? I give my tithes. Nung iso natin mga irorobiti apa. They cause divisions. That is acting like the world. At dati may isang phrase nga magkuhin ako sa mga kahit ko lang i-share ka. Sunan natin man. Sunan natin preacher. Include na rin as a current members because obviously dati something nga pag itinunusan the members sunan na makitaan niyo. You might be here in church worshiping but you are doing the devil's bidding. Baka aramidan tayo, itrabaho ni demonyo. Use our tongues to edify. O saron tayo di boses tayo, mag-uplift. Saan nga mga nadal? Baka kunayo ko doon, napaka-perfect mo tayo. Yes, at dati ang tiyong pagkakainawatan. While we are yet living in this earthly bodies, in our earthly bodies, at dati parigagay nga minsan na pagkukontraan. Ano na may libak tayo ka? But as believers, ipadas tayo to settle in a way na in a loving way. Hanti di nga madadal ti testimony tayo, hanti nga madadal ti testimony ti kakadwa tayo. A true believer can sin, yes. Baso pa lang tinay sa nga namati. Does not say we are perfect. Kasi di pa nang kita tinubugoy. Hindi mo rin ka, perfect ka. No? Isumay nga, kita nyo po, no, dati nagkamalian tayo po. Ito na, baso na ito, yung mga istorya. Because they don't know. They think we are perfect, we are sinless. No. There are Christians still sin. So, matan tayo, di tarigagay na natagsan di puso tayo magbabawi. But we do not stay in sin. Because if a Christian stay in sin, willful sinning, dahil ako nagbasbasol nga ma-rebuke, there's a problem. Dakol din nagdumana din, the problema yun dyan. Because it defines, it testimony tayo. Imagine, iti may isang believer ka makita sa Diyos ugalan. Makita yung palutan. Agbuy-buya lang mo, kunana. We do not have any business to be in those places. Or dati yung makirurugi ti apa. Ada dagi times nga dati at pasyar nga Jehovah di balay. Kat mamingsan kat anto nga ang pamo na experience you but I experience this. Anto nga mapigilan yung urge nga or-urayin lang di ibaga nga mistake up no ibaga nga mistake na. But then there is this review ka mga ibaga nga hanggang kasi di ka sama mga ibaga. How can you gain? Ano tayo maging isudang eh? Of course, we know that they are following something na pudno is false. And if we have that heart na mangururay lang ng iti pagkamalian na tap na po natin yung mistake. If we know gusto nga ramidan, and yet hante ko ay naramid, we sin. Ang basbasol doon, the Bible says it. And if we did something, nga mo tayo mahangusto, we sin. And so we need to be mature kat madam I will be enumerating 3. How can Christians be mature? As ano tayo nga? Agadal. As ano tayo nga dumaktul. As ano tayo nga maging equip. Minsan kat we come here, learn the word of God ng hante nga isabyag. We have this tendency nga amoy di pag-compartmentalize nga di nga i-put na into sections kung nadapat Sunday kat ay
panagkadayaw dayta. They compartmentalize, they think nga kasi iti ikakasana. That Sunday is the only day na kailangan nga doon ka panagkadayaw. How about the remaining of the days? The remaining of the days, right? Gusto ti pakakitaan. I-jeter mo mates. We learn things in church. But naman tayo ngayon apply. That's emptiness. That's emptiness. Antiyo nga isabsabiyag. Manusan naked. Ahla nga kalapati. Hindi din ang ganda yan. Maminsan kat, nagman-manigo ako may iwasan di makaungot ngayon. Pagkaroon no adadag ito'y distayan nga dumumpat at lakayat mo nga pukawan. Lakayat mo nga bagaan. Maminsan pa ikat, lakayat mo nga hanggang nga mapakalino ang mga inuwar diya at diya. That's living like a carnal Christian. And so in our text, Paul was addressing these Corinthians. They are like carnal in mind. They are like acting like the world. This envying, they panagap-apal, they strife, sumbat, and it causes divisions. Dagito'y kataramilin dagito'y itinaylumbungan na tao. Iti may isang baby Christian, hana nga ma-discern na ito. He thinks that, yes, I come to the knowledge of the truth, nga babaon lang ka ni Yesu Cristo, ti panakaisalaan. But then, kas ano nga ma-i-address ko na kas ano nga kita yung mga aspeto ti biyak ko. How are the other aspects of my life? And the Bible says nga ti ayatan niya ako kat chastened. Imposible nga na dati namati nga ang ma-rebuke. Hindi may sana na confess nga Christian kat haan nga ma-rebuke, haan nga mabagaan. Let us tell that brother or sister or maybe baka na tayo diye. Let us examine ourselves. Let us examine ourselves. Are we really true followers? Maminsan kat adamot lang diye kung natin mga reservations. They have enjoyed iti pleasures na dahil lubong. And when they came to the knowledge of the truth, kat ay maligayang diye. And so, adangay diye ko na adangay, I'll commit this 90% of my life. Kanya po Diyos. The 10% ko, oops, iba-ipay lang diye. Amo yung kaditi rat poison. Rat poison is 99% food, edible food. That 1% is the only percentage nga lason. And even though we consume that 99%, no matter the 1% pa ilang na poison ibigay sa'yo, it would still kill us. Hindi mo may commit, ulit ibigay tayo. Of course, I'm not preaching here about works. I'm not preaching here about works. But the Bible says you will know them by their fruits. Anto may kaskasabang ikaro tayo. Ngam imposible nga nga ma-review iti basang sino isang naman. And so in verse 2, what kuna na? I have fed you with milk and not with meat. Other scholars say that the milk at the foundation. As a baby, kailangan na nga dumakal kataan nga mga nga datos na dati inapoy. Lalo nung karni. He needs to consume the basic food. That's the message of salvation, the gospel. And so as he grows, dumakdakal, ag-transition data. Ag-transition data into solid food. And nung ikumpara ito, may isang Kristyano, when may isang tao comes to the knowledge of the truth that nagtikat na mati, give him
how to be saved, haan tayo nga mapan suruan iso nga dagos, ay, papapayas kan. Anto ay mga kasi. Or anto ibaga nga ay, kasuiti ko ang structure. Or kasuiti ko ang revelation. Baka kakarupay hindi nga tumaray. Or ibaga tayo nga, uy, count it all cost. We should start by saying ay, amin nga tao at managpasol. We need the righteousness of Christ to enter God's kingdom. Because haan tayo maibaga iti may nga tao nga kasapulang nga dumaktal. No haan na nga muno ay natuiso na. Ano eh? Iti may nga tao ko tirignanan ko, amukuntan amin. Nya lang may kailangan adalan. He or she needs to know where she is. He or she needs to know that he is a sinner. He or she needs to know makasapulan na si Savior. Numamuha na di ay kat, nangyagalan. Awan gaya mamahay ko. There is no point for me doing all these good works. No awan pa niya kung Yeso Cristo. And the problem also iti ayan tayo tatais, there's a shortage of manpower. The harvest is plentiful but the workers are few. Adu iti makasabaan haandamot piman nga mapal-follow up. Handa nga mapal-follow up, so in the end, yes, they know the message of salvation, that's good. Kat nuhanda man nga ma-follow up, tendency kat aduti agsublik. It's not that they lost their salvation, but their actions kat hanay agro, especially na oti mangisuro piman kanyada. And so na I have fed you with milk and not with meat. As a Christian grows, come to the basics. And next is suruan tayo iso na nga mangan. Tubi nga dumakdakol, masuruan ng mangan, han tayo nga iti-kanin na. Adalin na nga mangan data. That's why in Sunday school, we equip these children nga, asano nga magbasa. Giving young adults how to read. Asano nga interpret. Kung at the program nga kanyan, teachers. Because tapno handa nga, they do not fall into the problem nga mistake iti panakawad na. And as they grow, they are equipped, they are being sent out. Maipasunod dan. To go into ministry. The problem here today, adoon din masakol, din malakay, iti ministry in the Christian faith, but still are spiritual babies. Ubing na ba lang? Kasapulan ito yung growth. And so, hamot nga, bagbagang pare-parehas ti panagdakil tayo. And there are those nga mausar in other ministries, in other titrabahon ti ako. But of course, we should be equipped at nahante yung nga diay nalaka nga, sa balila tayo bagbagaman. It only takes there is this called the prosperity gospel. In here that they preach, they are sprinkled with biblical verses na dito ibagbagada. But their motives are different. Kat no, I wanted discernment tayo kasi we could fall into those traps. Imagine niya, dumakdakol ti churches na dito because they are being fed nga they have to give. Nga in a way nga they're giving is what earns the favor of God. But we see if their intentions, iti motibo na dagiti nga message nga maibagbaga is what they can gain. We go to church of what we can give. Nga agdayaw, agitan iti our talents. But in these types of churches, they preach what they can get.
Iti maalada. Kuno iti panunod ti maysa nga tao pat mayat iti lapayag na niya. Makaayayo. Sa tunog kitang dapat lang ti balay di preacher ko kuno, daktor di man. Maybe ang paiso di bagbaga na. Sumuutak man. They have the wrong motive because they have in their hearts what they can get. One other thing I had to share is about also this the intellectual nga tao. Temporal knowledge, they have the knowledge of the Bible. Nalaingda, they can defend. They even quote verses. At kunadamarod na may adulti mga ibagang mga Kristiyano, but when it gets biblical, in application is so the Bible, they go short. They don't like the commitment. And that is may danger. Delikado no kung natin ang iso na piman, malay nga natin mo na about the Bible, but in the end, okay nga, nasa bali na tiyan, araramidan na. They preach that at darating man i-preach niya, you need to do. You need to be baptized in order to be saved. The thief on the cross was not baptized, and yet he was saved. And let us not be like iti may samot nga our baptism, but it shows na publicly. Ang ipakita as datayo ko sumusunod, you have to be baptized. And one evidence nga datayo ko na ipakita nga datayo ko tamali is by not one point is our words and also our we go public. Ang minsan kat ado lagi mga ibang secret believer. Lang madida kayat nga ipakita nga iso dapat namati. If you are ashamed of me, Jesus Christ, I will be ashamed of you, my Father. So di kinanta tayo that time. Onward, Christian soldier, marching us to war. Are we soldiers of the cross? Nadati pa panantayo kat. Sikati ag-pray kat. Kung nada, ag-pray ka man. Ito doon, ano ba? May pasa. Antayo mo matakdaran. We should be. Itaan tayo, as soldiers of the cross that yung kadili umunang nga tumaray. There's the saying nga muna nga manungatawon na Christian yung mga naglugro baka nabonsay so na hindi pang mati na. Lakay di nag-age di itsura na yun ababa. And as parents also, it's our responsibility na idaulo tayo, tiubing tayo. We should lead them. Idaulo tayo isuda. Because if we don't teach them the truth, the world will embrace them. Abalit isurong tinubong. We should equip them. Hindi siya, Sunday school ra. Kung umay di matri di eskwelahan, posto man lang siguro ibagbaga na rito eh. Kung kunakiman. But later did I know nga ay baka yung universalism di ay nga amin nga simsimba kat gusto it's not. And if we don't have that urge nga padakalan
pamati tayo kanya ako. We don't have that heart to grow. Panunutin tayo na lang kadi. So during judgment, how will be our unsaved loved ones? Nadagsan ngayon na kagkaroon no you know someone nga kasasabaan, a parent or a sibling, kat atangkan ti puso na. Kuna na nga today kat no man naganas iti panagbiag datata, this will be the only experience na ma-riknada nga maya. Because after this life, I want a relationship down with Christ. It will be eternal punishment. And imagine that torment na mapadasan tayo. And so let us lead. Uragye lang. Let us lead other people to know Jesus Christ. I remember the challenge din ni Pastor Dawal ni Jay Bayabas. Way back ni Pico pa lang. 1995 pangato so na malagis ko dyan ma-recall ko. Kuna na. Nung ay gusto iti challenge kada tayo, tumunggal may isa. Every year, no dati ma-sharean tayo tatangatawan, we follow them up. We lead them. Madito church. Manayunan tayo and then the following year kasi umado tayo. Kasi hindi man din bagana. Because sometimes you have this thought nga umay tayo lang ti church. We eat the word na may kasaba. Kasi ano man yung hatyo ba nga pa ni-share? We don't have that urge nga mang-share because anya tayo comfortable tayo lang hangag grow. We know the message of salvation, yes. But how about the others? They will perish. Imagine if you have the Son. So anahin ko nga tarigagay ay kararag kanya ko nga, Lord, I pray na that you at masapa na nga mamumot ni Hesus Kristo. By your grace, no mausar pa iso naman, Lord. Maragsa ka na. Tipagayatan na. By His will. Because no antyo nga isuro, iti sa saon niya po, the world will embrace them. So how can we mature as Christians? Kas ano tayo word nga dumaktal? Di ba mati, kas ano tayo nga maiwasan? Dagito yung to be carnal. How can we be spiritual Christians? Because the Bible speaks in a way na hindi may sana namati that there's something nag-conflict ka niya da, you will always find truth nga iti pagayatan niya ako. Minsan ka tarigagay lang, iti pride lang sa puso. Patang ko na. They don't come to reconcile. Minsan pa kat adati agalis ti church na. Agalis na ti pakigimgimungan da. Well, if God's will nga kasi handa nga ako, if that's the way for them to grow, kararagan tayo lang ta. Namaan ko mga to the point nga mapanday iti sabali nga denomination and then sabali iti adalandan. How can we grow as Christians? Number one is we have to study. We have to read. 2 Timothy 2:15, kung na study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yes, especially that you're rightly dividing the word of truth. There is a doctrine today nga is very concealed or in a way nga pasikreto how it infiltrates iti sursurun ti Bible. But if you heard about Calvinism, this is a very dangerous doctrine nga teaches about the elect. But we don't have to mapanong muna kijayan. But what they do is they already have this interpretation. They pick out verses
So minsan, it really causes confusion. The Bible is clear na it's the will of God. Pagayatan niya ako amin ko't may salakan. To come to the knowledge of the truth. And so we have to study. Kailangan tayo mag-aral. And there will be times, yes, ngahan nagpapada iti understanding tayo. Especially in the minor doctrines, magiging secondary doctrines, at dati nga pag-inawa at kakainawatan. Numahan nga the message to salvation. But in a way, we grow. Agadal tayo. Haan magapot ako natin, damot yan nga pagkakainawatan. Dali ito pa yung leaders tayo, handa nga pagkakainawatan, datayo pa yung nata. You still have to study. Tapnohan tayo nga di, adalan tayo di 99% and then one poison will come. It destroys the whole bunch. Kasalamat lang di, maususar na ka na yun, di example iti kamatis, may kargang di may isang naplok, dadalo lang na di may isang basket. Number 2, but to delight in the Lord. Delight in the Lord. Una na dito is Psalms 1:2-3. Ibinasa tayo tatay, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, and bringeth forth his fruit in his season. His leaves shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. We have this tendency nga, Sunday God, I'll dedicate this time to the Lord. In the other days God, sarili na discarding. No, we have to delight in the Lord. How can we mature? No, dati mismo kot, maisinsina tayo. Dati mismo kot, pumaadayo tayo. Antay mamaki-fellowship. Ado ti rason tayo. We don't read. We don't study. Tata, dahil nga ruti, they post these messages online. Ano dati ako tagadal. Especially dati ako adayo, hanggang hanga i-permit any time. We have this technology. Hanggang pa lang usaran. I'm not saying we will use this technology in replace of coming together as a church and have fellowship hand. Sa mga usaran tayo dito yung chance nga, ay, damot yun, nag-online na lang. No. But na and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. And let us not have the mistake to attend the church in order to prosper. We have that motive. Madilang maala tayo about prosperity when we have our heart is not in the right place. It's good kung ano dito, delight in the Lord. And delight in material things. A tree planted by the river. There's this makitan tayo iti old civilization, they grow, dumangkal da, iti karayan. And Christ also is exemplifies as the river. Na may sa iso na nga, a drink, a water, kung ano. It symbolizes life. As compared to a desert, very arid. No, awan di danum. Awan di agtubo. And so we have to be connected to the source. The source, we have to be stay in the source of life. Antay nga di ko na nga, palagi ko na compartmentalize that 90% of the time they're connected, but that 10%, they go on. In all our affairs, kuma. Pero naikamang kanya ako.
Number 3, but humility. We have to be humble. Nalakaya nga suruan ti tao nga nalaig. Baka baliktad, si kangata ti suruwa. Ano na? We have to be humble. Proverbs 3. Allow me to read Proverbs 3. 11 to 12. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. For whom the Lord loveth, he corrected, even as the Father, the Son in whom he delighteth. There's the Bible mo lang, pride comes before the fall. Someone who is right in his own eyes, nung itiha nga mapagkumbaba, pride comes before the fall. So we have to be humble. And as I said earlier, if the Lord he gives correction. My son, despise not the chastening of the Lord. Minsan nood dati korrektaran tayo nga there's one that you experience iti may isang member, may isang pastor, may isang church, I will not mention it. In-try da nga in-correct ni may isang member da, but then lumaban. May member da kung nakasyak to, di ba? Ala. That's correction being given. Maibagpaga nga, mistake da tararamido. Ang pagayatan niya ako da tararamido. Kat no kasjay pa lang timbagada. Siya, iti bahala. I did it my way. If the Lord, what the Lord loves, He corrects, and kung despise na, kaantay ko mga gurakan di correction. Let us welcome even the rebuke. Dati may magagot ay kastoy nga eh. Dati nakita nga nakasaktam iti may isang member. May isang kadwa tayo. For whom the Lord loveth, He correcteth, even as the Father and the Son whom He delighteth. The opposite of humility is pride, arrogance. Nakapadas kayo kaditi ko. Usually, iti pang observar dahil ito, iti kalsay niya. Ada kayo ti agbibiyahe ka mo, ti may isang tao kot natiliw. Obvious lang nga doon nga kamal, ipapati na pala nga iso na di gusto. And there are Christians nga kasi, and sadly, instead of them accepting iti correction, they chose self-preservation. Minsan, dati ako nagpasol nagkamali. We ask for forgiveness. We repent. Minsan they choose self-preservation. Maibabayinak, numamuan nila ito ngayon naramit ko. Idulin ko na lang to preserve my face. Tapno nga ma-destroy the character ko. Well, if a sin is done publicly, it should be confessed. And ask kung makawan publicly. If it's in private, go to that person. Asao. So the opposite of humility is pride and arrogance. And if may isang arrogant din na tao ko, saan nga masuruan? Narigat nga masuruan. Unless nga rin dapat at pakumbaba. Pati maminsan, iti mga isurusuro, mangpakumbaba iti may isang tao, iti mga natatakot, sakit, dandanin nga matay. In the 1900s, hindi na-discovered the oil in the US. The richest person then was John D. Rockefeller. So natin nag-invest iti oil drilling. He had made millions. So natin first nga American nga millionaire. And so what happened? Natanggok, untouchable, up to the point nga linmakay isuna. I don't know if gospel was preached to him, but he realized nga iti biyag na nga haan nga na
with His riches kat it reached the point nga nag-open so natin foundations na. Hindi din makay dati kat ko na nang aw mo lang mamahay na. And so, we have to be humble. Being prideful kat kung pride comes before the fall. Di kaya lang nga dun ganti may isang arrogante nga tao kat sarili na. Di lang bukod na ha nga dun ganti ibagan iti daduma. And so as Christians, as believers, there is no end in learning. Hantong ibagang amutay namin. Even Charles Spurgeon, kunana. It even cost some. Iti lifetime da. Nga kunadakat amuda. And then, to the end, ma-realize da nga, there is still much more. Iti gold mine niya ako dos. Ado iti maadal. Haan nga umana iti lifetime ti tao. So, kung natin yung nura tayo kat nakadato kat nga ay amok na tanga message. Kuminsan kat ada ti mga ibaga kasi niya amuda kat mapandakit ti likod. Gaputan ng tele message. Mapanda ti likod apandagis istorya ni Jan. So let us not be like those. Because there is a pastor also nga nabayag iso ng ni Pastor Gil na nag-iso na JP ko ini. Ada iti online iti nga Zoom fellowship. Tek ko na apay DJ. I have been reading this verse for so long. Tak lang nga iti kahit mga saon. Right there, J. Kwa mismo. During that Zoom fellowship, during pandemic days, kasi ko na nga, nabayag ko nga basbasahan na itain, nabayag ko nga basbasahan niya, at lang nga nagsinkin. And so, there is no end. Hindi pa nag-aral tayo. Dati lang tibang ibaga nga, oops, nagpas 5 minutes, nagbasa ako. Diyayin ti end na itatangal ba. The Bible says, meditate day and night. Kas ano nga rod? Numat matulog ka, paano ka? Kas ano nga diyan? It means we have to be tuned in with the Lord, just like iti may isang nga parent. Just like iti may isang mother. Example ko ni bakit? Or any mother, ito yung I know that numat matulog iti may isang ananang oray ato ti aggang ngalaw mo. Kakaroon rabihan nga madisturbo na ita. But the time that the baby cries, oops, maring. As Christians, kasi ito kuman naka-tune in. We need to know na, adati, this is adati kahit may suro niya ako Diyos. Adati review ka kaya nga message or dito nga kanta. We need to tune in. It does not mean nga awan iti mensahe. No iti radyo ko hana kayat nga sa uwan nga awan di jay mensahe gaputa naka-off di radyo. The message is still there. Han lang nga naka tono di ay radyo. So we need to tune in. Maminsan kat no arrogant kasi ako lumablabas lang din sa unya ako doon sila pa. How can we grow? How can we be mature? God chastens us. And no, may kumatiribyo ko, dito pwede nagkamalihan ka to at least. Prune me. Ikatong dagito yung kanyang madmadi. So in conclusion, of course, we need the Holy Spirit to guide us, to understand, to give us the wisdom. Haan nga ada alak man dito ito na maging mature. We need to pray. Lord, how is this? Kasi ano dito yung makita iti biyag ko?
Guide me. Kailangan tayo iti guidance ng kanyang. We need the Holy Spirit to give us understanding. Let us not have the mistake nga maging temporal Christians or carnal Christians nga nalaing theologically. The Pharisees, the Sadducees, they were nalalaing da. They could be compared as the scholars during that time. Ngayon medyo panunod da, handa nga may aplikar. It's better for us nga humble tayo. We need to learn. Not be prideful. Kararag tayo. Oh Lord, imanan niyo dito yung thou are reminded about being mature. And Father, give us the strength and wisdom through the Holy Spirit na that we could mawatan ni Pai. And sometimes the biggest hurdle that we karaktulan ng mga lapod, hindi pa nagdaktal ni is because kada kami matlagan. Iti aramid mi, our busyness in our time, but iti asasiga ko yun mi. And sometimes we do not have the time to meditate, to learn, to read. But Lord, you're always there. Help us to be tuned in nga kanayon kan ka through your word. Lord, nunyaman ti pagkatutan ni, if there's divisions and strife among us, give us the heart, Lord, and the wisdom, and teach us not to be prideful. There is some ikatong kumati pride in the puso. Father, as we continue in fellowship, we ask Lord sa iting guidance mo, itutulong mo. Kada kami. Sometimes, ito ti pagkamalian ni. Forgive us, O Lord. All these things we ask in Jesus' mighty name. Amen.